Okay. Manyi period y'oregula eno ye period omuntu gy'aba alowooza nti sabbiiti ekoze ki ewedde naye ng'ate sabbiiti eba ekyaliko. Period y'oregula ye period omuntu gy'aba ayagala okwebaka naye ng'essaawa za sabbiiti zikyakola ki zikyaliko. Okay. Twatandika ne statement eno mu kitabo ekiyitibwa Testimonies for the Church. Testimonies for the Church volume 1. Tugatunira page ya 321. Testimonies for the Church volume 1 321 paragraph 2. Paragraph 2 agamba nsaba ulize ebigambo bino bulungi nnyo. Opposition omuntu yayinza otuulamu nenneeraliikirira. Volume 1 321 agamba in this fearful time just before the second coming of Christ, nti mu kaseera kano akazibu, mu kaseera kano ak'entiisa nga Kristo ali kumpi kola ki? Magambe Kristo akola ki? Ejamaawo. Nti nga Kristo ali kumpi kujja ki ekigenda otuukawo? God's faithful preachers, nti ababuulizi ba Mukama, abaweereza ba Mukama will have to bear a still more pointed testimony than that which was borne by John the Baptist. Nti mu kiseera kino nga Kristo ali kumpi kudda, tulina okuba n'obujulirwa, tulina okuba ne message, n'okuba nga tubuulira obubaka nga buli straight nnyo n'okusinga obwabuulirwa ani? Yokaana Omubatiza. Tulina okuba ne experience nga esinga ne ku yaani? John the Baptist. Agamba a responsible important work is before them. Nti omulimu ogw'amakulu, omulimu omukulu gw'obuvunaanyizibwa guli mu maaso gaabwe abaweereza ba Mukama. And those who speak smooth things, nti era abo bonna aboogera ebigambo ebiki? Ebiweweevu. Kyo kigenda obbatuukako. God will not acknowledge them as his shepherds. Nti Mukama tagenda babalanga baweereza be, basumba be, babuulizi be. A fearful war is upon them. Zikoze ki? Zibasanze. So abantu aba bonga message yaabwe kubuulira bintu bikola ki? Eva bintu biri smooth. Ebirala bibatiisa. Ebirala tebaagala byogerako bigenda kukanga abantu badduke mu ki? Kyaki. Mukama agamba tagenda babalanga baki? Nga baweereza be. Mukasuke. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti amanyi ku makya twalabye ekyokuyiga ekyo. Kubanga twalabye ekyokuyiga ekyo twalabe America. Nsaba tufokasinge wano bulungi nnyo. Twalabe America ng'ekwata omuddaali ogwaki? Ogwa zaabu ng'egwani papa. Twalabe America ng'ekwata omuddaali ng'egwani papa. Etumu wuuyo mukulu. Twalabe wano nga bagumukwasa. Sorry. Anyway, kingendayo. Twalabe nga bagumuwa. Sigenda. Sagala bintwalire budde. Birabye dda. Twalabe awo nga abasajja bakola ki? Gumukwasa. Kansi kumala okwongezaako ku volume yange. To present to you the 2026 Liberty Medal in recognition for your lifelong commitment to religious liberty and freedom of conscience. Okay, volume eri yabadde down. Okay. Just like to recall twalabye nga ki? Bamuwa omuki? Omudaali ogwo. Naye kyewuunyisa nga tuvudde ku paapa n'okumuwa omudaali ogwo. Waliwo abakristaayo. Ekyogera kyaffe kiriko omutwe ogugamba SDA conference gave the Pope a medallion. Nti conference oba kibiina ekyo general conference yawa papa omuki? Omudaali. Tulabe America yakola ki? Yawadde papa omuki? Omudaali. Naye kyewuunyisa ne leadership ey'obwadiventi naye yakola ki? Yawa papa omuki? Omudaali. Then portion gye njagala tufokasingeko okusemba yeegamba the name SDA cannot save us. Nti erinnya mu seventh day erisobola kukola ki? Kutulokola. Ogana nimbe
Ngasuulira amiina. Kati olaba abamu baagala bannyonnyola mbadde mmanyi. Okay. Twabye, by the way, ensonga ki nagasse point zino? Kyewuunyisa nti twalabe America, ensi erina obba nga nkristaayo, ng'ekwata omudaali ng'egwani paapa. Then kyewuunyisa nti abalina obba abakristaayo baakwata omudaali ne bagubani paapa. Sirimba. Omudaali gwego baira gwaliko amateeka, gwaliko ebiragiro bya Katonda. Bibyo birabye. So omudaali guliko Seventh Day Adventist Church. Behold, he cometh, every eye shall see him. Kuliko ne Christ our righteousness and what? And Redeemer. N'ebiragiro byani bya Mukama. Omusajja ogwe mulaba mu kifaananyi ne paapa bamuyita Beach. Omusajja oyo yali akulira department ya public affairs and religious liberty. Nga onalaba omusajja gwe bayita Ganun Diop gye yakola ki? Department eyo gye yalimu. Kati omusajja oyo department yemu gye yalimu, bayita department eyo mu Bwadvent ki kyekola? Department eyo yebunyisa Obwadvent ewalala. Department eyo omusajja oyo gye yakola ki? Gye yalimu. Kati nsatufuliza ebigambo ebyo ebiri awo. Bayita eyo document yafuluma mu mawulire mu mwaka ogwo. Omuntu ayinza olowooza twabigasse. Gundi yafuluma mu mawulire mu mwaka gwa 1977. Agamba, in connection with the recent consultative meeting of secretaries of World Confessional Families held in that place. Agamba, Beach, secretary of the North European West Africa Division, one of the 15 participants and the only Adventist in the group, presented a book and a medallion to Pope Paul VI on May 18th. So omusajja oyo yawa papa omudaali. Omusajja oyo yawa papa omudaali. Naye tulaba kyekyali ku mudaali kuliko etteeka lyani? Bagamba nti papa baali baagala ndowooza ategeera etteeka lyani? Papa ategeera etteeka lyani? Lya Mukama. Balina principles za Mukama abakola ki? Abazitunda. Bale ekyo kye kyatuuka omusajja oyo kiraga nti yali akulira public affairs and religious liberty for the General Conference of Seventh Day Adventists. So ogenda osinkana papa yali akiikirira General Conference of Seventh Day Adventists, yali akiikirira leadership eyo. So nagenda nasinkana papa ne bekwatako ne mu ngalo. Ekifaananyi ekyo si kigatte. Abantu baagala ebintu bibeere nga bigatte, naye ekyo si kigatte bambi. Then saatuwisa ebigambo bino. Omusajja ogwenjogerako yafa ayina emyaka 94. Yafa ayina emyaka emeka? Then we yafa bino bye byayogerwa. Bino bye baayogera. Obukatuuki bwagamba. Tuweze obukatuuki bwagamba omusajja afudde. On December 17th, 2022, the Catholic Media Service of the Roman Catholic Church in Switzerland published the following remarks after Beverly Beach's death. Bino bye baawandika nga omusajja afudde. Bagamba theologian and ecumenist. Omusajja oyo ngambe ow'eddiini era omusajja omugasi w'amadiini abeera mu nkiiko z'amadiini yakoze eki? Yafudde. Baani abali mu kwogera? Abakatoliki. So abakatoliki ba acknowledging nti omusajja ono yali muki? Mugasi w'amadiini. Yali yeetaba mu nkiiko ezo ez'amadiini. Then ebigambo bya red ebiri mu center. Agamba he was well respected in international ecumenical circles. Yali agenda nnyo mu nkuŋŋaana z'okugatta kw'amadiini. As director of public affairs and religious liberty for the Seventh Adventist Church. Nga yakulira department eyo muki? Mu Advent. Ekibuuzo. Abadvent tulina okwegatta mu bintu bwe bityo. Abadvent tulina kukola ki? Kwegatta mu gundi ezo zaaki? Ez'amadiini mu kwegala z'amadiini. Lwaki? Bayibuli egamba etya ku nsonga eyo? Bayibuli mu Bakolinso ekyokubiri 6 egamba etya? Temwegattanga na batakola ki?
kuba temukola ki temwenga naye tusinga onnakuwaza nga America we yawadde papa omudaali ogwo nga bamwebaza bamuyozaayoza n'obwadvent mu period eyo conference yakwata omudaali ne baguwani papa kyannaku naye by the way ekyo si kyekisinga okunnakuwaza ekisinga okunnakuwaza nti paka kati tebeetondanga paka tebakola ki tebeetondanga kyova olaba bikyaflootinga singa beetonda singa ebyo tebirina makulu kitegeera yeyo meeting ekaika kati sooka owulirize ambuza omusajja oli kyeyakola kikyamu kyali kikyamu abawona omwami naye yagamba omusajja oyo kyeyakola tekirina buzibu omusajja oyo kyeyakola you can see here Bird Beach, right? And this was a meeting already in 1999. Again, mingling with other Christians is not compromising. It is also to make a statement that we are a genuine Christian church. Bird Beach was actually elected as secretary of this organization. After him, he introduced John Graz, who became secretary. Again, what does it mean? Organizing one meeting a year where leaders meet to dispel prejudice. After, John Graz also introduced me to this group, and they elected me as the secretary. I organized a yearly meeting where I meet all genuinely recognized Christian communions. So you can see here Bird Beach at the time. So what we are... agambe nti ffe okwegatta n'amadiini nga olabye omusajja wange oli gwe tosolabako kijasawo tuba twagala bannaffe batwale ng'abaki abakristaayo naffe just tuba twagala batwale ng'abaki abakristaayo baabagala babagattire wamu n'amadiini amaki amakristaayo ng'agamu ku madiini ago amakristaayo gayogerako mwe muli ne ki naye ng'okatuki bukristaayo kasome statement eno Great Controversy, page ya 571, paragraph eyokubiri. Gisi 571, paragraph 2. Great Controversy, 571, paragraph 2. Agamba, shall this power, nti amaanyi gano wa papa, whose record for 1,000 years is written in the book of the saints, nti nga record yabo yawandiikiddwa bye bakola abantu bamukama mu dark ages, be now acknowledged as a part of the Church of Christ. Tubatwale ng'ekitundu ku kanisa ya Kristo nedda. So tosobola kuŋŋamba nti wano abayagala kukola ki? Sorry. Lwaki gundi yange eno? Okay. Ekikulu kasa point enjeje alaze nti tuba twakwegatta wamu n'abayitibwa abakristaayo. Naye nga bamu ku bayita abakristaayo mwamwine ki Catholic Church. Naye Bible obwa papa ebuyita batya? Bassalonike ekyokubiri essula eyokubiri. Bible eyita etya obwa papa? Ani ayinza okumbulira? Mukyawandiikibwa ekyo Bible obwa papa ebuyita batya? Ebuyita linnya ki? Ndaba abasomi ba Bible. Bassalonike ekyokubiri essula eyokubiri onyolo olwokusatu n'olwokuna obwa papa ebuyita batya? Okay, yegumiza okusinga Katonda erinnya eddala? Omwana owaki? Ow'ekibi, omwana ow'okukola ki? Ow'okuzikirira. Kati omuntu oyo ayinza obba nga ye mukristaayo. Ekikola ki? Kisoboka. For example, for religious liberty, everybody knows that during the Middle Age, the Catholic Church did not live according to that principle. But to be fair to the Catholic, it changed in 1965, when they have the Second Vatican Council. Agambye, kituufu obwa papa bwatanga abantu bamukama muki mu dark ages. Naye nti okubeera nga ndi mwenkanya ku bukatuliki buno, ekyamazima bwakola ki? Bwakyuka. Bwakola ki? Bwakyuka. Mu 1965 mu Vatican II.
wakola ki omusajja oyo muki mukristaayo yeyita mukristaayo mu 7th day yeyita muki mu 7th day omusajja oyo naye bwapapa ddala busobola okukyuka nsatuliza statement eno kyova nabagambye omukristaayo oba olina ekitabo kye weetaaga okufuna oba olina ekitabo kye weetaaga okuba ng'osoma nsaasire yeebase oba olina ekitabo kye weetaaga okufuna kye bayita ki great controversy ate oba mu byonna n'ebitabo oba oyagala osoma singa soma ekitabo ekiriwa kino era omukristaayo fe olaba ng'ofunewo ku hard copy naye so singa tubeera n'essimu n'obeera ku ssimu n'olaba nga naye ekitabo ekyo weetaaga obeere nakyo muki mu hard copy agamba many urge that it is unjust nti bangi bagamba nti si kya bwenkanya to judge the church of today nti okusala ekkanisa kati ki omusango obukatuliki by the abominations and absurdities that marked her reign nti olweyo bwe byakola ki byakola mu period eyo during the centuries of ignorance mu biseera ebyobutakola ki they excuse her horrible cruelty as the result of barbarism of the time bagamba nti jesi biseera byalimu tewali byali biseera bizibu si babi byali biseera biki bizibu naye ekyamazima otwalaba statement eno ku makya mukama yagambye atya obwa paapa tebusobola kukola ki kukyuka enkola zaabwo ze bwalina edda ne mu president ze bukola ki ze buyina naye abadiventi bagamba batya abamu tebwakola ki tebwakyuka kyokabaeto ekisinga onnakwaza omusajja oyo yali akiikirira obwadiventi sikyo katheni waba yali akiikirira obwadiventi so abamu iyo picture gye balabirangamu obuki obwadiventi kyekisinga oluma then ekisinga olumira ddala conference tebaddankawo ne beenenya omusajja oyo tazzangayo bigambo ebyo byakola ki byayogera And I think people ought to know that we can be kind. I can meet a bishop, so what? I mean, even the Pope is just another person for me. I mean, some people, like if you go, you meet the Pope, oh my goodness, you betrayed the church, this is heresy, this is apostasy, that is so ignorant. We can be, and I remember, for example, meeting once the Pope, but what are the circumstances? What happened? The person for me. Even the Pope is just another person for who? For him. Era we yamukola ki? Yamusinkana n'amukola ki? N'amuwana engalo, n'amukwatamuko mu ngalo. Lwaki omukwata mu ngalo paapa? Then nsatuliza statement eno ku kibuuzo ekyo agamba Rome never changes nti obwa paapa tebukola ki tebukyuka. Her principles have not altered in the least nti enkola zaabo tezikolanga ki tezikyukanga namuko yadde n'akatono tezikolanga ki zikyukangamu. Then ki ekituukawo ebigambo bya red it is a backsliding church nti ekkanisa ekola ki edda ennyuma yeekola ki that lessens the distance nti yeekola ki yeekendeeza gap eri wakati waayo neki n'obwa paapa. So gap erina obba wakati waffe n'obwa paapa erina bbanga ki? God is sending me right now. Reverend Herod, March 9th, 1886, paragraph 22. And then omusajja agambe nti the Pope is just any other what? Any other person. Naye Bible, Papa emuyita ani? Ebya read agambe, but here is Satan's right hand man. Emuyita atya? Omusajja wa Sitaani okumukono ogwa ddyo. Ano the Pope is even just another what? Another person. Then agamba, black. And the Christian world has sanctioned his efforts by adopting this child of the papacy Sunday. They have nourished it. They have nourished it and will continue to nourish it. Bakyabulisa.
era bakyaliisa enkola eya obwappaapa until Protestantism okutuusa obuprotestant shall give the hand of fellowship paka banawo omukono ogwaki ogw'obumu neki n'obwappaapa. So lwaki ndeese point ezo mu period edda abaprotestant abedda bayigirizanga abaana baabwe okuba nga bakyawa obwaki bwappaapa. So oba olina institution ey'okukyawa olina okukyawa obwaki omukristaayo olina okukyawa obwappaapa, si kukyawa abantu bali mu Catholic Church. Olina kukyawa system gye bayita ki bwappaapa. So tosobola kungamba nti ogenda genda osisinkana eppaapa. Lwaki omusisinkana? Yeekaalu ya Mukama tosobola kugenda nenkwata ssebo mu ngalo z'omusajja ow'okumukono. Omusajja atta abantu, azikiriza abantu. By the way, oba mu kitabo twali tuyiga Nehemiya. Nehemiya yali musajja mukristaayo. Sanballat, Tobaya ne Geshem bajja gyali, batuma bagamba bano omusajja twali twagala kukola ki musisinkanako. Yabaddamu atya? Nina emirimu eno gye nkola gyani egya Mukama, sina budde busisinkanaani paapa oba basajja abo balabe baani b'amazima. So naffe omukristaayo tolina kufuna budde busisinkanaani. Kasoma Advent anoonya kyawo. Ensonga yeeno lwaki yagenda ewantu awo? Okay. According to the way that thing has been linked, does it only tackle the Pope or it tackles everyone? Okay, nambe tosobola judginga abantu bamu. For example, waliwo abantu abakatoliki bale member wali abantu bamukama mu Babuloni naye wawo system leadership bwe buzibu. Kati nsawuliza ensonga lwaki omusajja oyo talina buzibu sinkana paapa. And of course, when people ask me, what is it that you preach? Is it the three angels' messages? And I say, no, what I preach is Jesus. Because Jesus is the... Omusajja bamubuuza ssebo obuulira bwa bamalayika basatu abagamba nedda nze mbuulira ani Yesu kyeki? Yesu yaani? Simaba oyinza obuulira obubaka bamalayika abasatu n'otabuulira Yesu, kuba malayika owookusatu alaga message y'obutukuvu olw'okukkiriza. Then ndowooza message y'abataaga presentinga nti omuntu yenna waakola ki? Bw'asinza ensonga. Naye saatuwize kanso Mukama gy'atuwa. Kanso gye mpa Abadiventi. Saatuwize ebigambo bino agamba when teachers, nti abasomesa abayigiriza or professors or abakulembeze shall sacrifice religious principle, singa basaddaaka amazima, to please a worldly amusement loving class, okusanyusa ensi, they should be considered unfaithful, kino batwala nti si beesigwa, to their trust era obuvunaanyizibwa bwabwe kyekiddako, and should be discharged. Balina okukola ki? Okugobebwa, okuggibwa ku mulimu. Naye abasajja bano basigala bakola ki? Bakyatambuza emirimu. Bagoba. Ola nti alina okugobebwa naye yakola ki? Yagoba. Bagoba. Oyo najimyotinga nga okay kale ntulabye ensonga ezo bayina omuntu omaaso okugamba okay biraba byonna naye nazo still nkyali muki mu 7th day era kati ebyo nana tebikola ki? By the way, okubeera mu 7th day oba okubeera n'erinnya nti ndi mu 7th day, oba oli mu conference oba oli mu present truth, tekikola ki? Si kye kikulokola. Ekikulu kuba na principle zaaki za linnya eryo. Kuba na ki? Principle za linnya eryo. How many minutes do I have? Kuba na principle zaaki za linnya eryo. Nsaba tuwulirize ebigambo bino. Nsaba omukristaayo owulirize ebigambo bino. By the way, kisinga okunsurprisinga kye kino. Ne by the way, kambuuze. Nno nga sinaabuuza, mbadde nsaba okugunda Bible. Mesa soka kusoma ekyandikwa kyo. Tugende mu Matthew chapter 3. Ngenda buuza bwenti.
Matthew chapter 3. Emanya tubikule Bible zaffe. Matthew chapter 3. Gwenda batabikudde gwe ngendo gamba kukola ki okusoma. Matthew kujjako kale. Matthew chapter 3. Matthew chapter 3. Okay. Matthew chapter 3 njala tusome verse. Really? Matthew chapter 3 verse, that's a lot. Matthew chapter 3 nsatunule verse 1. Atusawo nsomeraako. Munaku ezo Yokaana Omubatiza n'ajja ng'abuulirira mu ddungu ery'e Nti waliwo omusajja nga bamuyitaani John the Baptist. Ne bannaye simanyi muntu atabikula Bible ye ng'ali mu church. Kyekisinga Bible bimu ku bisoyo ebisinga okunnakuwaza ng'agiina. Ngambye ng'akola ki? Ng'agiina. Okay. Nti museera wajja omusajja gwe bayitaani Yokaana Omubatiza. Then Yokaana Omubatiza yali abuulira bubaka ki? Onnyo olwokubiri. Ng'agamba nti mwenenye ng'agamba mukole ki? Mwenenye. obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera Nti kubanga obwakabaka bwa Katonda bunaatera okukola ki? Okutuuka. Then nsaba owulize ebigambo. Jjuka bano baali mu kugamba baki? Bakristaayo. Baali mu kugamba bano ba seventh day mu period day. Abagamba mukole ki? Mwenenye. Naye atuuliza abasajja bye baagamba. Nsaba osoma onyiriri. Nsaba osoma onyiriri olw'okumeka wano. Olw'omwenda. Onyiriri olw'omwenda. Agamba atya? olw'omwenda agamba bw'ati temulowooza kwogera mu mitima nti Nindako. Amaso balabula ku nsobi zaabwe. Amaso balabula ku ki? Ku nsobi zaabwe. Balowoozeza ki mu mayindi zaabwe? Nsaba osome. olw'omwenda temulowooza kwogera mu mitima nti lina Ibulayimu ye jjajjaffe. Abagambe kituufu. Mbalabudde. Naye kati yabagamba bannaaye. Mbawadde message naye temudda okulowooza mitima gyammwe nti Ibulayimu yaani? Ye jjajjaffe. Omanyi abakristaayo tulina mayindi eyo. Nti abayida abo balina mayindi nti Ibulayimu yaani? Jjajjaffe. So kyonna kye tukola Ibulayimu yaani? Jjajjaffe. Nsaba osome weeyongereyo. Kubanga mbagamba nti Katonda ayinza mu mayinja gano okugafuuliramu Ibulayimu abaana. Nti mayinja gano Mukama ayinza okuwa Ibulayimu abaki? Abaana. Olw'ekkumi. Kansoma wano. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Nti kati embazzi eteekeddwa ku ki? Ku kikolo. Buli kimera, buli muti ogutabala kibala gugenda kukola ki? Kutemebwa. By the way, bano abasajja baali balina erinnya nga baana baani? Nga zadde lyani? Lya Ibulayimu. Then Yokaana abagamba bassebo, temwayita zadde lya Ibulayimu nga mulina ebiki? Ebibi. So ekikulu wano si kweyita mu ki? Mu seventh day. Ekikulu, by the way, ekikulu si kuba nti oli mu present truth. Ekikulu olina obba n'ebikolwa ebikola ki? Ebigenderako. Nsatuliza statement eyo. Egamba not by its name. Si lwaki? Si lwa linnya lyagwo. But by its fruit. Naye olwaki? Olw'ebibala byagwo is the value of a tree determined. Omuwendo gwaki? Gw'omuti ogukola ki? So omuti gupimibwa ku ki? Omukristaayo apimibwa ku ki? Then kambabulyeko ensonga eno. Bw'obanga oli mukristaayo naye nga ebibala by'olina si bya kikristaayo, erinnya oba otwala lyaki? Lya bwereere. Nsatuliza ebigambo biddako. If the fruit is worthless, nti wekibanga ekibala si kyamakulu. The name cannot save the tree from destruction. Nti erinnya terigenda kukola ki? Kutaasa kuzikirira nga tolina biki? Bikolwa. Erinnya ddungi. Okubeera mu seventh day erinnya ki? Ddungi naye terikutaasa nga tolina bikolwa byaki? Bya kikristaayo. Agamba profession was worthless. Nti okugamba nti when you are professed Adventist nga ogamba nze ndi mukristaayo tekikola ki? Okumala mu church oba okumala mu present truth for example. Oba mu conference, oba mu SDA church, emyaka 3 oba kale 10 mu present truth. Tekikuyamba nga tolinaako bikola ki? Bigenderako. Lwaki ogenda zikirira n'erinnya lyo? Aga profession was worthless. Ogamba nti ndi kino kirina maki? Kulu.
Katolina ki? If their life and character was not in harmony with God's law. Ebikolwa byaffe, ebikolwa byo, eba tebiri bumu na tteeka lyani lya Mukama, they were not his people. Tubeera mu ki? Mwana wa Katonda. So, ekitufuula aba Seventh Day linnya kusinga ddala ki? Bikolwa. Erinnya teririna buzibu, naye erinnya lirina okugenderako eki? Tosobola kugamba nti oli mu Seventh Day naye ng'ekyamazima principles za Mukama okola ki? Oziryamu olukwe. Tosobola kugamba nti oli mu Seventh Day nga principles za Mukama oziryamu ki? Olukwe. Ezo statement mujja zeesomera DA 675 paragraph 1, DA 675 paragraph 1, then wawo DA 466 paragraph 6 mujja zeesomera. Then ngenda soma eno. Nasome nagamba, we are not saved as a sect. Nti Mukama tatulokola nga ki? Okisa tuuliza ensonga eyo. Nti Mukama takola ki? Tatulokola nga kibiina. Oba oli mu conference, ng'ogamba oli mu Seventh Day ng'erinnya oliyina, ng'ogamba ky'oli mu kanisa ya Mukama, oba oli mu Present Truth, ng'ogamba ky'oli mu kanisa ya Mukama, agamba nti tatulokolebwa nga ki? Mu bintu bino ekikulu si linnya, ekikulu ki? Principles za Kikristaayo. Ekikulu mu bintu ekyo valaba Ganundi Yobu ekyamazima bye yakola ebiprovinga nti yali musajja muki? Mu Seventh Day, si kyo? Kaso tekikoma awo, naawe osobola obbeeyo ng'ogamba oli mu Seventh Day naye ng'ekyamazima ebikolwa by'okola si byaki? Oba oswaza erinnya lya Mukama. Bana omuvubuka oyo Omwadiventi, naye ng'omuvubuka oyo Omwadiventi akola ki? Okay, ng'omuvubuka oyo muki? Mukaba. Ng'omuvubuka mubbi. Ekikale ekyo antamu kiraba nga kigazi. Osobola nga obba Mukama nga towaayo ebitundu bya 10, osobola nga obba Mukama ng'omenya amateeka g'ebyobulamu. Agamba, no denominational name has any virtue to bring us in favor with God. Erinnya ly'eddiini yo, erinnya ly'eddiini yo, erinnya lya faith yo ky'okkiriza, erinnya ly'ekyo ky'okkirizamu terikola ki? Terikuyamba kubanga oli kumpi nnyo ne Mukama. We are saved individually as believers in the Lord Jesus Christ. Tulokolebwa nga baki? Abantu abakkiriza mwani mu Kristo Ssekinnoomu, buli omu alokolebwa nga ye bwakkiriza mwani mu Kristo. So ekitulokola si linnya denominational name nti nze ndi muki? Ndi mu Seventh Day. So ticket ngenda wa? Muggulu. Olwokuba oli mu Seventh Day, ticket yagenda wa? Muggulu. Agamba, we may have our names recorded. We may have our names recorded on the books of the most spiritual of the churches. Osoba n'erinnya lyo nga liwandiikiddwa mu kkanisa esinga obba nga yaki? Ya mwoyo. Ekkanisa gy'olimu ekkanisa erinnya liwandiikiddwa, ekyamazima ekkanisa nnungi nnyo nga ya mwoyo nnyo. Esaana obba nga eri mu Present Truth, ekyamazima ekkanisa nnungi nnyo. Mukama agamba atya? And yet we may not belong to Christ. Ate oyinza obba nga toli wani? Ekkanisa gy'oli mu kituufu Nkristaayo, ekkanisa nga erina principles z'Ekikristaayo naye nga gwe toli mu ki? Lwaki ekkanisa soba nga eprofesinga message. Kampe example, ekkanisa etambulira mu health reform, dress reform, Sabbath reform, music reform, nga reforms ekkanisa ezadvocatinga ngada eri ki? Spiritual. Naye nga gwe enkola zo si zaki? Si za Kikristaayo. Agamba nti osoba nga oli mu kkanisa naye nga toli nani? Ne Kristo. Agamba, and our names may not be written in the Lamb's book of life. Era erinnya lisoba nga liwandiikiddwa mu bitabo byaki? By'ekkanisa naye ng'ate mu kitabo kya Kristo terikola ki? So mbadde nsaba twekyekinge. Mbadde nsaba tukole ki? Twekebere. Tukitegere nti okubeera n'erinnya just nze ndi mu Present Truth, nze ndi mu Seventh Day, naye ng'ebikolwa by'olina si bya Seventh nga otulabye omusajja oyo, ekyamazima kigenda kukola ki? Kulokola. Kigenda kukola ki? So ekikulu kye tulina okuba nakyo, by the way,
Bw'osoma mu kitabo kya Yokaana essula 15 Kristo agamba nti nze I'm the vine, I'm the true vine. Agamba nze muzabbibu ogwaki mu ndagaano enkadde Mukama Isirayiri yagikomparinganga ku ki muzabbibu. Naye Kristo wajja n'agamba nti nze muzabbibu ogw'amazima. Ki yali ategeeza? Yategeeza nti osooka nga oli mu kkanisa eyo eyitibwa ki omuzabbibu, naye wawa omuzabbibu ogwaki ogw'amazima nga yaani ye Kristo. So ekikulu olina beera mwani mu Kristo, si kubeera na linnya lyakiri. Tuli ffenna asube tuli ffenna. So bane nsaba Mukama atusaasire. Leero olweggulo nomanya nkozesa dakika ntono nnyo. Nsaba Mukama atusaasire tuleme okubeera obwezi neki n'erinnya, naye tubeere n'ebikolwa ebitambula neki n'erinnya eryo lye tukola ki tugamba. Kanso ffenna kye twetwaliddemu. Nze mmaliriza. Mukama abawe omukisa. Tusabe.